Nikita? Yes, ma'am. Okay. Okay. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Good evening, one and all present here. I'm Nikita, first year BA Economics student, Government College for Women, Thiruvananthapuram. This is the 23rd webinar in the series Students Induction Program 2021 conducted by Ecowings. I welcome the dignitaries, teachers, friends, and all who have present here with immense gratitude. Before we move on, I request all of you to put off your mics. First of all, I invite Ashtami for prayer song. ലോകനായക ഭക്തവത്സല കാത്തരുളണേ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിയും തവ ഭക്തിയും മനഃശക്തിയും ഞങ്ങൾക്കേകണേ അജ്ഞതയാകും അന്ധത നീക്കി വിജ്ഞരായി വളരുവാൻ നിത്യവും നീ തുണയ്ക്കണേ ഭക്ത വത്സല ശക്തിയേകണേ ഇപ്രപഞ്ചരഹസ്യമൊക്കെയും ഒത്തൊരുമിക്കും നിന്നിലേ ദിവ്യ തേജസ്വിയായ നീ എൻ്റെ ഭാവി ഭാസുരമാക്കണേ ഭാവി ഭാസുരമാക്കണേ. Thank you, Ashtami. Now I invite Gobika Bikurup for a welcome speech. Thank you, Nikita. A very warm good evening to one respected HOD, Uma ma'am, teachers, and all my dear friends. Postgraduate Department of Economics and Research Center, Government College for Women, Thiruvananthapuram, proudly welcomes you all to our 23rd webinar of Ecowings. Choose to know Economic Students Induction Program. Today, we have with us our dearest alumna of our department, Meera and Research Scholar, Department of Economics, University of Kerala. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to ma'am to make this wonderful evening complete. I welcome our dearest Uma ma'am, backbone of our department, HOD, PG Department of Economics and Research Center, Government College for Women, Thiruvananthapuram. And a warm welcome to all the teachers and my dear friends who have joined us here today to make it a memorable one. Requesting all my friends to make use of this wonderful opportunity to know more about economics. Come up, ask your doubts with our dearest chief guest. Once again, wholeheartedly, I welcome everyone to this program. Thank you. Thank you, Gopika. Next, I invite Head of the Department, Dr.Umajyothi V ma'am, to share her views. Thank you, Nikita. Dear Meera, Ganasree, Janaki, and my dear children, this 23rd webinar is special in many ways. Of course, this is a part of our induction program, which is aimed at opening doors for our students, especially the freshers. And it is time for each one of you to trust the beauty of your beginnings here. I mean, in the new phase of your student life. And today we have Meera N as our resource person. As Nikita and Gopika said, she is a former student of our department. And right from day one, till her last day in our department, she has been the same and she continues to be the same. Meera is a student of exceptional qualities. Of course, brilliant and hardworking as many other students, but what sets Meera apart from others is her passion for knowing and learning economics. I have always felt that she has a unique power which has come from focusing on
what excites her. Economics is her excitement, and she has been chasing it, her passion. So we teachers believed that you should not miss the opportunity to meet her and interact with her. And last year, Meera had interacted with students of her first year BE Economics, and for her it was a sort of her alma mater. Meera was the first rank holder in her BA examination and MA examination. She cleared UGC NET while doing her first year MA itself. I think that was in her first semester itself. And then very next time she cleared the UGC JRF also, and now she is preparing for various competitive examinations. And as you said, she is doing full-time research in the PG in the Department of Economics, University of Kerala. Meera was the best outgoing student of our college in 2016-17, and she has always maintained a examinations. And along with that, she participated in many competitions also. She won prize in University Youth Festival. I think that was in English recitation. She beautifully anchored many academic programs, like many of you, in our department, in our college, and even outside. And she has a sound base in economics, and she has remarkable analytical caliber also. Her efforts always define her. That is what I have to say about Meera. And there are many things we all, even teachers, can learn from her. So hearty welcome, dear Meera. Thank And you, ma'am. we teachers really appreciate the very enthusiastic coordinators, the students of our first year BA class. And we have students of first year MA also here, and some students of second PG Economics. Best wishes to all of you. Always trust this particular timing of your life. All doors will open, but be ready to walk through. I won't say you should be Meera N, because each one is unique. You just realize the light inside you. When you go in, the inside will light up. God bless you. Thank you. Thank you, ma'am, for your words. Now it's time to welcome the facilitator, Miss Meera N, who was alumna from 2014 to 17 of our department, research scholar, Department of Economics, University of Kerala. I welcome Meera Chechi to this session. Thank you so much. Good evening, everyone. Respected Uma ma'am, Janaki ma'am, and Ganasree ma'am, and my dear friends. First of all, I thank my teacher for those kind words. I don't know how much of that I deserve, but I'm really thankful to Uma ma'am for also having invited me to this webinar today. So it's a great pleasure to be back in the midst of all the students of first year. So it's a very, for me, it's personally a gratifying experience to be able to talk to you and interact in this way and share whatever I think was my experience. So I would also like to mention that I really feel blessed to be Uma ma'am's student. I really feel that the confidence, the motivation, and inspiration, everything that Uma ma'am has instilled in me, I think that lives to this day, and that has been one of the greatest driving forces in my life. I think Uma ma'am has influenced my life in a very, very positive way, and I'm so thankful to Uma ma'am for that. So now coming to this session, I too am a student like you, a student of economics. The only difference being that I sat in your seat 6 years before. So I know what all apprehensions you are likely to have now as a first year student, what to study, which books to refer, how to study economics, which could be a new subject for many, and for others it could be a continuation from class 12. So I am also aware that from in the past 2 to 3 months, so many luminaries in the subject like Lekha ma'am and so many others have come in this platform, and they would have enlightened you in different aspects of the subject, like how to approach the subject, what all things to study, and so on. So I'm sure that you know all those by now.
So as a student, I think where I can step in and help is by sharing my experience, the things which I feel I have helped me during those periods, the things which I think have been really helpful over the years as well. So, so it's just an experience sharing session. Some things which I feel have helped me over the years, and some things which I've learned over time, which I hope would be of use to you. So I am sure that you are a heterogeneous group, heterogeneous in terms of your backgrounds. Some might be coming from science stream, some from commerce, and others from humanities. So, and also you would be having different career aspirations. So some would be aspiring civil servants, some would want to continue their studies in economics, maybe pursue research in economics someday, and some others would want to explore other unconventional job opportunities and career opportunities, and some could be still pondering as to which way to take. So I am sure that goals differ, but through the 3 years that we would be pursuing economics, I think one goal we have in common is to master the subject, understand the subject and have a strong grounding in that subject. I think that is a common goal that all of us have. So, from my experience, what I feel is the more you know, the more curious you get to know more. So, once you start learning the subject, once you start becoming aware of economy and economic issues, you will feel more and more enthused to follow economics and other related areas. So, the most direct and easy way I feel to learn your syllabus and to excel in academics would be as Nobel laureate Abhijit Banerjee said, love what you do and do what you love. So putting it in another way, being passionate and passionate about what you want to do, and the best way actually I feel to study is to love what you study. So in such a manner, what happens is it kindles that inner fire in you, that inner fire for knowledge, understanding, and daily life applications. So while studying the syllabus and preparing for exams, for university exams, all these are very important, preparing for the university exam and studying the syllabus. However, there is a vast ocean of knowledge and real life situations where economics can be applied that lies outside our syllabus. So you would all have your own prescribed syllabus, the prescribed textbooks. So I'm not getting into that. And I think you're all very fortunate to have a very good syllabus now. I am told that your syllabus has been revised from, it's entirely different from what we used to have, and I think you're fortunate, very fortunate in that sense as well. So some things which I feel would be beneficial if you go a bit out of syllabus, those are things which I would discuss now. So one basic thing I'm sure everybody would be telling you is to read newspapers, and read newspapers daily. That is, we all know the Hindu, the Indian Express are the standard newspapers. But when it comes to a student of economics, for an economic student, the editorials, the opinion columns in these newspapers would be very important. For example, we know a lot of columnists who write, uh, economists who write in these newspapers. So these editorials are very important from the perspective of an economic student. Also, newspapers such as Economic Times, Business Line, The Mint, Financial Express, and so on are very beneficial. And when we talk about this, I think the Mint newspaper, which is available free of cost in the internet, that is Live Mint. If you just go to livemint.com and just search the opinion pages, you would find that there is a treasure trove of knowledge. A lot of experts in this field expressing their opinions in different issues. So I think it is a very good newspaper which you can follow as an economic student. While you may be following the Hindu or the Indian Express already, but I would certainly recommend that you follow the Mint or Financial Express. Please just try and Google it and try and find out if it suits your interest. Some other sites of magazines like The Economist, the Economic and Political Weekly,
following them, all these newspapers, these columns, and these magazines, following them in the first semester could be a tad difficult because I too found it difficult. Uh, in the initial days, we find that there is a lot of terminologies which are alien to us, a lot of economic jargon which we all might not be aware of. So, in such a context, it is fine to not know it all in the beginning. But however, I think once you start reading it, you become more familiar with the terminologies. You will start looking up these difficult words, these new terminologies, and you start gaining a lot of knowledge. So what I found in my life, in my first year, is that even 10 days of continuous reading of these articles, of these following these magazines, it makes a remarkable improvement, remarkably enhances our knowledge and our understanding. So it helps develop an economist language, which is very important going forward. Very important in the sense that when you go for interviews, being an economic student, when you talk in that language and when you talk in that, when you use those terminologies, it gives a lot of, a facelift to your interview. So I remember asking Uma ma'am after college hours, we used to sit together, and I think Uma ma'am was so kind to sit late after 3:30, and she used to be there, and I used to ask her all sorts of doubts. So I used to ask her in the beginning, I used to even not know what is expansionary fiscal policy, what is expansionary monetary policy, and so on. I used to ask her each and every word I used to not understand from the newspaper or from the magazines and articles. But over time, I could pick up. I also found this Dictionary of Economics from Oxford, the Oxford Dictionary of Economics, to be of great help. It gives us very crisp and clear explanations of economic terminologies, and it is very helpful when we start reading these magazines and newspapers. And another thing is, these magazines like The Economist and so on are from a different perspective. I think it is a British publication or an American publication, so it's different from the language is different, the style of use of language is different. But initially, even though you may find it difficult, over time you would surely pick up. So that is one. And another thing is, when you start reading these articles and editorials, they give you a sense of different sides of an issue. So each author would be voicing their opinion. For example, if you take the example of inflation targeting, some economists might opine that it is an unhealthy obsession for the RBI, that you should not be overtly obsessive about inflation in a developing country like India. While some other economists might argue for inflation targeting. They would say it is very important, it's a very good prerequisite for a sound economy, and so on. So we find that there is a lot of differences among economists. There are different streams of thought. There is a lot of difference in the worldviews that they bring with them. So I believe there is no need to wait until you finish these topics in your syllabus. Maybe for you to finish these topics, it would take a long time, maybe the whole of a year or 1.5 years to be able to fully complete all these topics from your syllabus. But once you start reading this, it brings curiosity, and you will start reading those portions from the textbooks. Even though it is not prescribed in your syllabus, you would probably go back to the textbooks. For example, take the case of inflation targeting. So when you read about inflation targeting, it's likely that you would Google what is inflation targeting, what is the Indian case, what are the experiences of other countries, and there is also a chance that you would go back to a macroeconomics textbook, and you would read what is inflation targeting. So um, uh, so you will naturally cover the syllabus in a very organic manner, and I think that develops. You feel really excited about the economy once you start doing that. So apart from that, there are other magazines like Yojana and Kurukshetra, which talk about issues in our economy and society, which are also very important. You could just go through them. These are available in our campus library. As also, I think you can get it online as well.
And then another thing which I would like to stress on is, I think all these things, those things which I have said until now, it is common knowledge. But some things which I feel have worked for me is going through a certain set of sites daily. I used to have this morning routine when I was in BA first and second years, but I really don't follow. I am not actually following these nowadays, but I used to follow this when I was in first and second year, and it used to be very helpful. The thing is, I used to follow the websites of um, leading think tanks and economic bodies. For example, the IMF, the World Bank, Niti Aayog, Reserve Bank of India, NBER. NBER is National Bureau of Economic Research. It's a research institution in the US. They also come out with a lot of papers on contemporary issues, and they categorize papers into different topics. For example, macroeconomics, and even in macroeconomics, they have subdivisions. So a lot of new research comes out in that website. When it comes to IMF and World Bank websites, they talk about a lot of issues that are that global policymakers are grappling with when it comes to the global economy. So even they put out country articles, country focus articles. For example, each I think every 6 months or 3 months they put out articles on India and many other countries as well. So these are really helpful. They give us very good insights into what is happening globally, the global thinking in on different issues and so on. Some other websites are that of the NIPFP, that's National Institute of Public Finance and Policy. So they also bring analysis of different policies. They bring out discussion papers, working papers. They are all very useful. Some other websites that I used to follow was Finance Ministry's websites, the Government of India's Finance Ministry website, the Commerce and Industry Ministry, that of WTO, the World Trade Organization, the Bank for International Settlements, the Indian Council for Research in International Economic Relations, and some other bodies that are subsidiaries of RBI. For example, CAFRAL, that is Center for Advanced Financial Research and Learning. So these are certain websites that I used to follow regularly. I used to have this habit of getting up early in the morning. In those days, I used to be so enthused by the subject that I used to get up early in the morning at some 3:34, which I don't do now. But I used to get up early and I used to browse these websites. I used to follow them thoroughly. So once you start following them, every day what you just have to do is just follow the new editions. So it will be less time consuming, and it will be, I think this effort would be worth it, and you would be grateful to yourself after some time. That's what I feel. I used to feel so. Like sites like the Bank for International Settlements, they are really, really very good because, as you know, BIS is a consortium of central banks. It's like a central bank of the central banks. So, what they do is they combine research. They bring together in one single platform research happening in different central banks and countries. One of the examples I can give you is um, uh, they have research, pioneering research on cryptocurrencies, bitcoins, central bank issued digital currencies, monetary policy, fiscal policy, their nexus, and so on. There are umpteen number of issues that they discuss, and it's really, really exciting to go through their websites. Some other things that you can explore are opinion blogs, such as Project Syndicate, where you would find very prominent economists like Joseph Stiglitz, former RBI Governor Raghuram Rajan, and so on. They would be posting their articles and their opinions. And you would also get to watch these speeches, their lectures, and all on YouTube. If you just go, if you just type some economist name, you would be able to come across a lot of speeches that they've made recently. And I'm not asking you to do all these at one go, but whenever you get some free time, do explore these opportunities, because once you start doing this, you get accustomed and you get
you will start knowing all those developments happening the world over, and it would be really helpful to you. And when it comes to the newspapers, which I had discussed before, certain columns written by economists such as C. Rangarajan, Ashok Gulati, Prachi Mishra, R. Nagaraj, T. Ram Mohan, and so many other prominent economists, Pulapre Balakrishnan, and so many other economists write regularly in the newspapers, the Hindu and the Indian Express. So through that, we come to know the different approaches to the same problem. So the problem might be the same, that is falling growth or negative growth, or um, the issue might be the same, but each economist would be approaching it from a different perspective. They would be having different solutions. So it would help us form our own opinion, understand and weigh the pros and cons, and form our opinions early on. And another benefit that you get through this exercise is that it also helps us to cover the dynamic part of the Indian economy. So all of us have an Indian economy paper, I think in the third year or so in our degree course. The dynamic part of the Indian economy would be covered through this exercise if you regularly follow this. And every topic, when you come across each topic, for example, there is this farmers protest going on, so you can go back to its historical causes. What are the problems that ail the farming sector? Why are they protesting? What is MSP? What are the issues associated with it? And theoretical underpinnings, cobweb phenomena, and all that. So over time, you can develop this. It's not in one go, but over time, you would be able to get a sound understanding of how the economy functions and fares. It really helps build a good base, and this exercise would help you explain real world economic phenomena well, and this gives you an edge over others who do not do this. So it helps reconcile theory with practice and understand the inadequacies in the present policies, in the present responses, and so on. It kindles questioning mentality, kindles critical thinking. It brings forth the very fact that economics has different ideas, different streams of thought, heterogeneous viewpoints, and that there is no one right answer. Example, if you take the case of COVID economic crisis, the response to this crisis was different in each country, and how the response differed across a spectrum of countries, that is those in different income and development levels, the unique challenges that they face, the opportunities that they have, and the road to revival that they have chosen. For example, green recovery. So whenever we build back, how do we build back better, and so on. So once you start reading and once you start following all this, it would be natural to feel that the best of it lies outside the syllabus. If you start being very up to date with all these things, it would be highly beneficial. Then another thing which you can do is, while browsing these websites, please take a look at the careers option, the careers menu that they have in these websites. So it gives us a sense of the opportunities that await economics graduates. And once you go to these career menu, and they would be having different positions open, or positions that they had called for before. So through that, what you get to know is the requirements of the job. Certain positions that they call for example, economist or some senior economist. Some posts they would be calling, or every time they would be calling certain posts. So it gives us a sense of the requirements of each job position, and it provides us an early direction to our career path. And by going through this whole gamut of websites, it helps us identify our area of interest, and it helps helps us understand the area of specialization that we would like to focus on early on, even in the undergraduate period. So I think it is the best time to build a solid base, because we have more time at our disposal to broaden our understanding. So when you do all these things, it also naturally helps you clear competitive examinations whose patterns are changing fast. For example, when you take the case of UGC NET,
until some 2 to 3 years back, it used to have a very conventional pattern. From what my friends tell me, I understand that the question papers have changed their pattern. So there are a lot of changes. Like there are questions on assertion and reasoning. So from that, what we understand is there would be a statement given, and the reason would also be given. We need to understand whether we need to say whether the reason given is appropriate. So all these things fall in place once you start reading, once your comprehension improves. Why I am saying this is, for example, in development economics, we read a textbook called Third Wall. So it is a very good textbook. It's a lucid read as well. But um, but what we overlook when we just read through it is there are a lot of subtleties and nuances underlying each sentence and each paragraph. So once we start a habit of reading things and going through articles which have economic language in it, we would get a sense as to what the author actually intends through each line and each sentence. So that's about that. And another source which I think would be very helpful is reports and working papers and articles that certain think tanks and governments publish. Of this, the foremost importance is the Union Budget and Economic Survey released by the Government of India. So it gives us a ringside view of how the economy functions and fares. It gives a macro perspective, as well as sometimes gives us a disaggregated and granular understanding about some areas. So it's highly beneficial to go through them. So whenever the union budget is presented, it's an exciting time for us. There would be competitions, there would be debates, debate competition on union budget and economic survey. So when we were in our graduation days, what we used to do is we used to anticipate the budget and economic survey. We used to be always we used to be so excited about that time of the year. So on like by January 31st, there would economic survey would be tabled, and the next day the newspapers would come up with a lot of articles on economic survey, a lot of analysis, a lot of economists airing their views. So it would be very nice. It would be really exciting to read all these things. And once the union budget comes, it also brings with it a lot of other documents. For example, the medium-term fiscal statement and so many other documents along with it. It would be really insightful for us. So on Union Budget Day, it would be very nice if you can listen to the speech by the finance minister herself. So we'll understand what is the government's viewpoint, why has the government bought such and such policy, and after that we can listen to what the opposition says, what the other economic experts say. So from that we get a different sense. We get different viewpoints, we get conflicting viewpoints, and we can form our own opinion on each policy. That would be very helpful. The another thing is the RBI annual report. The RBI publishes annual report which has a lot of data, a lot of information. For example, it would have different parts, and the first part would be on the economic situation, the assessment and prospects of the current economic situation. They would be reviewing the economic situation, and they would be presenting an analysis. So that would be highly insightful and would be very helpful. Another part would tell us about the working of the Reserve Bank of India. So we come to know how monetary policy operations actually happen. What are the reasons why the Reserve Bank of India acts in a particular way, the credit delivery, financial inclusion, and such aspects. There would also be chapters on public debt management, currency management, portions on payments and settlement system, and so many others. So it covers the entire economy practically. So it's a very informational document. Please don't miss it. Then there are some other working papers and speeches which you can go through. Even in RBI's website, we have a lot of working papers, occasional papers, and speeches by RBI governors, deputy governors, and managing directors.
So their speeches are very, very helpful. They tell us how they view the current economic situation, how they look at different sectors of the economy and so on. It's really helpful. Then the working papers give us an insight into the areas of thrust to the Reserve Bank of India. So areas where Reserve Bank of India think is very important would naturally be very important to the economy as well. So another thing is the Monetary Policy Committee and the minutes of the Monetary Policy Committee interaction. So I think yesterday the MPC decision had come that they are maintaining status quo. So I think 2 weeks after there would be a disclosure in the RBI's website, which would tell us about what each member in the MPC the views they held about whether to go for rate cut or rate hike. So we come to know about each member's point of view. So we understand very well. We can understand very well what guided their decisions. Other examples of reports are, for example, I think one and a half years back, there was this report from World Economic Forum on the future of work. So they had discussed at length the future of work in terms of the gig economy, automation, the rise of artificial intelligence, and the jobs that would be created, the jobs that would turn obsolete, and so many aspects. So these are really important to know from a economic student's perspective, as also as a lay person. They are really beneficial. Then there is also one very interesting source, that is the IMF's F&D newsletter, the IMF's Finance and Development newsletter. So this newsletter, if you just go to the IMF website and you subscribe it, you'll get it free of cost in your inbox every week. So the Finance and Development newsletter gives us an understanding about hot topics globally. So it, for example, last week they had a column on artificial intelligence, green recovery, and so on. So it's very, very, very informative. Then I think every 6 months they come out with reports such as World Economic Outlook, Global Economic Prospects Report, and so on. So these are free and highly informative. I'm not asking you to read the whole report. I think it won't be practical. So even if you just look at the executive summary and the abstract from each chapter, it would be highly informative. So once you start committing to this exercise, you would feel really grateful to yourself after some time. Some other things which you can do is go through books, read books by famous economists, famous authors. For example, last year, Abhijit Banerjee had won the Nobel Prize. So around that time, their book, Abhijit Banerjee and Esther Duflo's book, Good Economics for Hard Times, had come out. So that book's also a very good book. It has chapters on different aspects, right from poverty and inequality to trade, globalization, environment, and so on. So it covers a lot of aspects and lot of issues. That's a very nice book. And also another interesting thing which you can undertake is to read memoirs and brief accounts of economists who have been in key posts. For example, former RBI governors. For example, one of this is Who Moved My Interest Rate by D. Subbarao. So that is a very interesting read. It talks about the global financial crisis that rocked the world, and how, as RBI governor, D. Subbarao had taken steps to navigate through the choppy waters of the global financial system. And there are other books by Dr. Rajan, I Do What I Do, gives an insider account of his years as a central banker. Then there is this book by Y.V. Reddy, who was a former RBI governor and
chairman of Finance Commission. He was also an IAS officer. So the book Advice and Dissent: My Life in Public Service. This book is also a very nice read. It starts with his years as an IAS officer and how it progressed, and later he became the RBI governor, his experience, and so on. So it's a very nice book, and these three books are extremely interesting as they have accounts of crucial turning points in economic history. That is the global recession. They talk about that. Then certain other books which I felt really nice are those on the Great Recession and Great Depression. So it gives us a sense of how the financial system, how the economy functions in normal times, and when a crisis suddenly makes an appearance. And through by reading those books, we come to know that a crisis is not something which erupts all of a sudden. It would have been in the making for several years, maybe due to lax regulation, maybe due to many other flaws. So one book by Joseph Stiglitz, that is Free Fall, gives a detailed account, and that's a very nice book. It's there in university library. And then another book, uh, Hall of Mirrors by Barry H. and Green, is a very nice book. It compares Great Depression and Great Recession. So it's also a very interesting read. Then there are books on general economic issues like poverty, that those written by Abhijit Banerjee, those on inequality by Joseph Stiglitz. One particular book is The Great Divide by Joseph Stiglitz. It's a very nice book. And then on globalization. So there are those books by Kaushik Basu, those by Joseph Stiglitz. They help us understand, when we start reading these books, they help us understand how to build an argument and substantiate it. Sometimes we may not be able to finish the whole book, we may not be able to read the entire book, but yet it would be very useful. Then another introductory so when we come to introductory textbooks, there is a book by Ha-Joon Chang. He's a Harvard University professor. The book is titled Economics: The User's Guide. It's also a very nice book. It gives us an understanding of economics in a very lay language, and it's a very lucid exposition. It's very nice if you can go through it. And then the textbook Principles of Economics by Grigory Mankiv is also a very nice textbook. Then another thing which you can do is whenever you read a static topic in theory, for example in macro, I think maybe in next semester or in the coming semesters, you would come across this topic, Phillips curve. So Phillips curve is so when you read about it in theory, you'll surely understand that, and it's easy to understand. But when you read a theory, it would be very nice if you can just try and relate how it applies in our country's context, how it applies in the Indian context. So there is so when we learned about Phillips curve, what we used to do is we used to Google Phillips curve and India, and we could find Dholakia's article, Ravindra Dholakia's article on Phillips curve, or there are RBI working papers talking about applicability of Phillips curve in India and its applicability in our states and so on. So you don't need to read the entire document. Just reading the introduction and conclusion can also be highly helpful. Then another thing what I would like to say is please make use of our college library. It's a treasure trove of books. It has all the books that we need for a good reading list for UG and PG. And yes, another thing which you can do is you can just Google the major universities that offer economics courses. For example, the Massachusetts Institute of Technology, University of Chicago, London School of Economics, and back home, IGIDR, Delhi School of Economics, JNU, Center for Development Studies, Gokhale Institute, Indian Statistical Institute, University of Hyderabad, and so on. So what I used to do is I used to go to these websites and look at their economics departments, and there used to be a lot of
publications and research topics that they focus on. So their research areas and their research thrusts enable us to understand some of the priority areas and issues of current importance. And they also help us understand the rigorous approach that they follow. For example, the methodology that they follow in research, the data sets they use, the theoretical considerations that they make. So it would be of great help in our UG and PG projects as well. Then please use the the wonderful opportunities that are given by our college. Our college has a great platform, be it debates, discussions, elocutions, or other cultural activities or programs like WWS. They can actually be a springboard to an enjoyable and gratifying time. I remember in WWS sessions, the mentoring sessions with Uma ma'am and with my other friends used to be very nice. We used to have discussions on economic issues and general topics also every week. So it used to be a very nice time. We used to go home and prepare some topics, and we would come back and discuss. It used to be a very nice time. Then from the perspective of your higher studies and your job aspirations, please start looking at the syllabus and question papers of the exams that you want to tackle, like be it economic service or civil service, or the entrance exams that you would want to give after UG for PG exams. So it gives us it gives us a direction. It keeps us on track. Then other things that you can do is you can surely sign up for online courses in edX, Coursera, and other platforms. And there is this website, MIT Open Courseware. It has a lot of lectures on microeconomics because it covers a huge portion of variant. So when we used to be UG students, we used to we used to fear the textbook variant, because whenever we used to see it, we used to think that it's not for us. It's a textbook of higher levels, and we won't be able to tackle it. But once I started listening to this MIT Open Courseware, they explain these concepts in a very lucid and simple manner. And after listening to these, we used to feel, is it just this much? So it used to be very nice. So please search that MIT Open Courseware. Then if you can, please try and accustom yourselves with softwares, statistical softwares, and softwares which help you in analysis for your projects and research. So at least by the end of second year or start of third year, maybe you can explore software such as R, SPSS, Python. So these are very important nowadays with the upcoming stress on data science and artificial intelligence. Understanding and knowing how to use computer, how to use programming languages for economics and also for presentation. It's really nice. It would be really nice if you come across that. Then another thing is maths and stat. Maths and stat are integral parts of an economics UG course. So even if you have taken history and political science as subsidiary subjects, please try and get acquainted with maths as far as possible. Start with simpler textbooks if you didn't have maths in class 12. Start with NCERT textbooks, then later move on to better and standard textbooks, such as those mentioned in Delhi University readings, or at least our college readings. Then another thing is you can look for internships and summer placements. I'm not sure of the opportunities available to UG students, but certainly there are so many at the PG level. So if you can just try and find out the internships and summer placements on offer, it would be a great boost to your CV. For example, institutions like RBI, NABARD, Center for Policy Research, and so many others offer internships.
So I think CDS offers internship at once you complete your UG studies. So please look for internships and summer placements as they give us a practical understanding. Now, last thing that which I would like to focus on is try and apply economic knowledge to everyday life. So um, just try reading books like Day to Day Economics by Satish Diodhar, or listen to practical examples such as dosha economics. Gives us a very easy insight into the Balasa Samuelson effect. So that Raghuram Rajan, former RBI governor, had elaborated on dosa economics. So if you just Google it, you will get what Raghuram Rajan told that day. So it's a very nice way in which you can connect economics to daily life and daily, mundane things. So then please do make notes while you read textbooks or read any article. So don't make elaborate notes. By making notes you can create durable knowledge and it aids quick revision. That is one area where I lagged. I used to not make notes, and that used to be I found it very difficult. Now these days I find it really difficult. So so try and make notes, make crisp and to the point notes which can aid revision. So, and finally, before going to class, try and read some of the portions that are likely to be taken up, so that it can help you, focus better. You can listen and ask questions and respond to questions. So it can help you to learn in an active manner. So that's all I have to say. I hope at least some points would be of use to you. That's all. Thank you. Thank you, Chichi, for giving your insights. The session was very interesting and useful. So now the floor is open. You can ask your queries by unmuting yourself or either by writing it on the chat box. Hello. Hello. Hi. Hi, ma'am. Myself, Apurva. So, what I would like to ask is about PG courses. So, do you think like what we learn in UG in Kerala University is enough for our preparations for PG entrances, and what are the other things that we should focus on and work extra to reach to that level to crack those PG entrance examinations for all these D school or JNU and all those institutions? Apurva, I think I'm not sure of your syllabus currently. From what I know, our syllabus at that point in time was not adequate. So, but I think your syllabus has been revised and it has included a lot of important topics. But nevertheless, you would get a sense of that if you just try and download the question papers of Delhi School or JNU and all. So you get an understanding about the type of questions that they're asking. One thing which you can definitely do is try to read textbooks which are standard textbooks, like not just by Indian authors. For example, when it comes to microeconomics, what you can do is read Varian. Don't just read Varian only, but you can read other textbooks as well. But you can complement it with Varian as well. So what happens is you will be having a clear idea of the concepts from other textbooks, and you will get a grip of the quantitative side from books like Varian. Another thing is I think Delhi School is the question paper is heavily on the mathematical side. So what you can do is prepare maths and stat from Delhi University readings. Delhi University readings includes textbooks like Side Seater and Hammond. That's a textbook. I think the title of the textbook is Mathematics for Economists. And then there is another textbook. Alpha C. Chiang is the author, Fundamentals of Mathematical Economics. Then there is this Shom's outline series of mathematical economics. Shom's also brings out outline series for statistics as well. So you have to have a firm grounding in maths and stat for Delhi School.
for sure. And for other subjects, please stick to foreign authors textbooks, like for standard textbooks like Variant for Micro, and Pindick and Rubenfeld also for Micro. And then in the case of macro, you can go for Mankiv's Macroeconomics and Dornbusch and Fisher's Macroeconomics. And I think these micro and macro are the main focus areas. And for development economics, you can use Thirlwall. So I think these three subjects are the most important when it comes to entrance exams. And please do download those question papers. I'm not sure of the current pattern. What I'm saying is based on my experience, those question papers which I reviewed at that point in time. So please go back to those websites, see what it requires, and use these textbooks in such a manner as to just crack the MCQs. So cracking MCQs requires more of practice. When it comes to JNU, you have an additional portion wherein you have to write the answers. There is also a descriptive part to that question paper. So having a good fairly good communication skill, having a good command over the language, and use of that economist language would also be of use. I hope I have explained that, Apurva. Thank you so much. Hello, ma'am. Hi, Anupama. Please call me Chechi. Hello. ചേച്ചി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ ബെറ്റർ അതോ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണോ ബെറ്റർ? അനുപമ, ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ? എനിക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ ബെറ്റർ, ഞാൻ ഇതിന് ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ പണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ UG ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരം ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കുമായിരുന്നു, അവരുടെ എന്താണ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെയധികം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സൈഡിലാണ്. അവരുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ MSQE ആണ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ്. പക്ഷേ എക്കണോമിക്സ് അല്ലേ ചേച്ചി? ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് കണ്ടായിരുന്നു, അതാ ചോദിച്ചേ. ഇക്കണോമിക്സ് തന്നെയാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ആസ്പിറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ജനറലിസ്റ്റ് എക്സാംസ്, ഇപ്പം എക്കണോമിക് സർവീസോ സിവിൽ സർവീസോ അതുപോലുള്ള ഏരിയാസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ റിസർച്ച് അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ JNU അതുപോലത്തതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സൈഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ആസ്പിറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ പറ്റി ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അതെ, കൂടുതൽ മാത്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അനുപമ? അത് ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൈഡിലാണ്. ഞാൻ ആ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ എഴുതിയ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഹൈലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വേരിയന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും വളരെ തറവാക്കുക. പിന്നെ ഒരുപാട് ഈ എക്കോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ഫങ്ഷനിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ എക്കോ പോയിന്റിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അവര് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വീഡിയോസിന്റെ. അതിൽ അവർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആസ് സച്ച് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ബേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് അവർക്കുണ്ട്. അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ എക്കോ പോയിന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ ചിലപ്പം അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും, ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്കും പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ ചേച്ചി, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി വായിക്കാനുള്ളൊരു ബുക്കും കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ?
ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ എന്നോട് പണ്ട് അഞ്ജു സൂസൻ മാം തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കാണ്. എനിക്കും അത് വായിച്ചിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ആ ബുക്ക് ചാൾസ് ഐ ജോൺസിന്റെ ഒരു ബുക്കാണ്. ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണോ അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ചാൾസ് ഐ ജോൺസിന്റെ ബുക്കാണിത്. അത് നല്ല ബുക്കാണ്. പിന്നെ തേർഡ് വാൾ വളരെ നല്ല ബുക്കാണ്. പിന്നെ ദേബ്രാജ് റേ ഏതാ ചേച്ചി? തേർഡ് വാൾ AP Thirl THIRLWAL. ഓക്കെ ഓക്കെ ചേച്ചി, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി. ചേച്ചി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നമ്മളിപ്പം ഓരോ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സും വായിച്ചു പോകുമ്പം സഫീഷ്യന്റ് ആവുമോ? അത് തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വായിച്ചാലോ മതിയോ ചേച്ചി? നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ DO റീഡിങ്സോ ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സോ വായിച്ച് തന്നെ പോകണം. കാരണം തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനം ഇതിന് സമയം കിട്ടൂല. നമുക്ക് ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലേ നമുക്ക് ആ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്, കാരണം എനിക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും എനിക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എല്ലാം വായിക്കും, പക്ഷെ റിവിഷൻ അത്ര എംഫസിസ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്ലോസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണോ അതോ പുറത്തുനിന്ന് വായിക്കാൻ വേരിയൻ അതുപോലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിൻഡിക് ആൻഡ് റുബിൻഫെൽഡ്, വേരിയൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ലിസ്റ്റിലും ഇതേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അഥവാ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ആ സൈറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം എവിടെ ചെന്നാലും ഇക്കണോമിക്സിന് യൂണിഫോം ആയിട്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ ചേച്ചി, താങ്ക് യു ചേച്ചി. ചേച്ചി, ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയാമോ? നികിത, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റേ എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ആണോ അതോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് അതുപോലെയാണോ? ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ആണ് മറ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെക്കാളും. ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ, മീൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അത്രയും ഹെവി അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ മൈക്രോയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയും വേരിയൻ വേണ്ടായിരിക്കും. ആ പിൻഡിക് ആൻഡ് റുബിൻഫെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നന്നായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോയിലും ഈ ഡോൺ ബുഷ് ആൻഡ് ഫിഷറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പിന്നെ മാൻകിവിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ആ ഏരിയ അതൊക്കെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നന്നായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നാളും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഹലോ ചേച്ചി, എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന എന്നാണ്. ഓക്കെ ചേച്ചി, താങ്ക് യു. അഞ്ജന, ചേച്ചി, ഈ മാത്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും കുറെ കണക്കുണ്ട്. അപ്പം ഈ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ലാന്നറിയാം, എന്നാലും മനസ്സിൽ ഇരുത്തി പഠിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചേച്ചി? അഞ്ജന, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം 12th അഞ്ജന മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കൊമേഴ്സ് ആയിരുന്നു, അക്കൗണ്ടൻസിലുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ 12th? ഇല്ല, 10ലുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11th-ന്റെയും 12th-ന്റെയും NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ 11th-ലും 12th-ലും പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ 12th-ലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കുറെ നാള് മാത്സിനൊന്നും ടീച്ചറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ NCERT വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് ഇംഗ്ലീഷും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, എക്സ്പ്ലനേഷനും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സോൾവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഏരിയാസ് നമുക്ക് NCERT-ന്ന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. മറ്റ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു NCERT നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഓക്കെ. ഹലോ ചേച്ചി. പറഞ്ഞോ. ഹലോ, ചേച്ചിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയാമോ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള, നമുക്ക് MA-ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ? എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല മേഘ. എനിക്ക് വേറെ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ. അവിടെ വളരെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നല്ല ഫാക്കൽറ്റിയുമാണ്. സബ്ജക്ട്സ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും പ്ലേസ്മെന്റും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നമുക്ക് മുന്നേ വന്ന മുനീറ മാമും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ അഞ്ജു സൂസൻ മാമും അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ മാമിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി, കാരണം ഞാനത് ഇവിടെ സ്വന്തമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കേട്ടത് വെച്ച് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ചേച്ചി അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാല് നിനക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച? ഹൈദരാബാദിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ. അത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അഞ്ജന. മീര അവിടെ പഠിച്ചതാണ് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പം 2 ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ പഠിച്ചവര്. നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഓക്കെ മാം. ചേച്ചി, പിന്നെ IMF-ന്റെ ഒക്കെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ബ്ലോഗ്സ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ കാണുമോ അതോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് IMF-ന്റെ സൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ ID കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഈ ന്യൂസ് ലെറ്റർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഒക്കെ വീക്ക്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും വരും, ഫ്രീ ആണ്. ചേച്ചി, എന്തോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചേച്ചി സ്വന്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുകയാണോ അല്ല ടീച്ചർ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക്? പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന, നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ. വേറെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഏതൊക്കെ പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നോക്കാം. പിന്നെ എന്ത് തരത്തിലാണ് ഓരോ പോർഷനിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ ആ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ചേച്ചി, താങ്ക് യു. ചേച്ചി, എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സിമ്പിളായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡെയിലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും വായിക്കാനുള്ള വീക്കിലി മാഗസിൻസ്, അതുപോലത്തെ മാഗസിൻ ടൈപ്പ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്, അത് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ടൈം അതുപോലത്തെ മാഗസിൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. കുറച്ചുകൂടി ബിഗിനേഴ്സിന് സിമ്പിളായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. സിമ്പിളായിട്ട് വായിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇക്കണോമിക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അനുപമ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു 10 ദിവസം നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പോർഷൻസ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഡിക്ഷണറി നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീക്കിലി എന്തെങ്കിലും എക്കണോമിക്സ് ടൈംസ് അതുപോലത്തെ എക്കണോമിക് ടൈംസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ മിന്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, livemint.com പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
അതിൽ ബിസിനസ് ന്യൂസും ഇക്കണോമിക് ന്യൂസും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ചേച്ചി പിന്നെ ഈ എക്കണോമിക്സ് ബേസ് ചെയ്ത കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ആപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്കിപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് ഒക്കെ അറിയാനും അങ്ങനെ? എനിക്ക് ലൈവ് മിന്റിന്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ആപ്പ് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വഴിയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ചേച്ചി. ചേച്ചി ഈ ഹിസ്റ്ററിയും പൊളിറ്റിക്സും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് എടുത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പം അത് മറ്റ് മാത്സും സ്റ്റാറ്റും അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും പൊളിറ്റിക്സും എടുത്തവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മാത്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചേച്ചി? കാരണം ഫർസാന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 12th മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫർസാന? ഇല്ല ചേച്ചി, ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മാത്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ NCERT വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഷോം സീരീസ് പോലുള്ള ബുക്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ മാത്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റിന്റെയും പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം സബായിട്ട് എടുക്കാത്തവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു NCERT വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാത്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ വരും. വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് പേര് മാത്സും സ്റ്റാറ്റും കൊണ്ടുള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, പുറത്താണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മാത്സിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ സുഖമായിട്ട് തേർഡ് ഇയറിൽ അവരുടെ അതേ ലെവലിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ചേച്ചി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ചേച്ചി ഇപ്പം എക്കണോമിക്സിന്റെ ഏത് മേഖലയിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അനുപമ, ഞാനിപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺസേൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഫിനാൻസിന്റെയും എൻവയോൺമെന്റിന്റെയും കൂടെ ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കിങ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പം കൂടുതൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക്സ് എങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ ഏരിയ ആണ്. അപ്പം അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അനുപമ, ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ അതിനെ കോമ്പാറ്റബിൾ ആക്കാം? അനുപമ, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹലോ അനുപമ? Hello, Tishi. Am I audible now? Now audible. Hello, Tishi. Am I audible now? പറഞ്ഞു. Tishi, sustainable development, economic growth കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ കോമ്പാറ്റബിൾ ആക്കാം, അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആണോ? അത് മേ ബി അങ്ങനെ പറയാം. നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ എക്കണോമിക്സും ഫിനാൻസും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വൾണറബിൾ ആണ്, എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഇല്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫാക്ടർ ഇൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഗ്ലോബലി അങ്ങനെ അതിനൊരു തോട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും US അതുപോലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇക്കോണമീസിലൊക്കെ അതിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാലിഫോർണിയ വൈൽഡ് ഫയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നത് കാരണം അവിടെയുള്ള പെട്രോളിയം കമ്പനീസ് അതുപോലുള്ളവരൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസ്, അതുമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ബന്ധമുള്ളവർ, അതുപോലുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം വൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് വെയ്റ്റ്സോ ഒന്നും നമ്മളുടെ
റെഗുലർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അസസ്മെന്റ്സിലോ ബാങ്ക്സിന്റെ റിസ്ക് മെട്രിക്സിലോ ഒന്നും ഫാക്ടർ ഇൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വൾണറബിലിറ്റീസും അതിനെ എങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഫിനാൻസ് അതുപോലുള്ള ഇവോൾവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോവൽ മെത്തേഡ്സ് വഴി എങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം. ഓക്കെ ശരി, താങ്ക് യു. ചേച്ചി, എൻ്റെ പേര് ഗായത്രി എന്നാണ്. ചേച്ചി, മൈസെൽഫ് ഗായത്രി. ഞാൻ PG സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ UG ലെവലിലൊരു ചേച്ചി ഇപ്പം പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ നമ്മുടെ മിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പോലെയൊക്കെയുള്ള എക്കണോമിക് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ വേൾഡ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ UG പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോകാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് is it too late to acquire and cultivate such a habit during our PG period? ഗായത്രി, ഒരിക്കലും അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. നമ്മൾ എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും, കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മിന്റോ അതുപോലുള്ള ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം PGയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ബേസും ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ UGയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പോലൊന്നും ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും ടു ലേറ്റ് അല്ല. താങ്ക് യു ചേച്ചി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Chechi. I think it's time to wind up the session. I invite Janaky Miss for concluding remarks. Hello. Yes, ma'am. Hi, Meera. Hi, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good evening, Meera. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മീരയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആക്ച്വലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോ വൈകുന്നേരം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്, യു മൈറ്റ് നോ ഹിം, രതീഷ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹൈ റിഗാർഡ്സിലാണ് മീരയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. വളരെ മിടുക്കിയാണ്, ഉറപ്പായിട്ടും സർവീസ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. ഡിഗ്രിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ എന്നെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹൈ റിഗാർഡ്സിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു നോ എന്താണ് ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്. പിന്നെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉമ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ മീരയുടെ പേര് ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അപ്രിഹെൻസീവ് ആയിരുന്നു. വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ഔട്ട് ആയ കുട്ടിയല്ലേ, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു. പക്ഷെ നൗ ഐ നോ എന്താണ് ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ ആയതെന്ന്. ഐ വാസ് റിയലി ഓഫ് സ്ട്രക്ക്. ഇത്രയൊക്കെ വായിക്കുകയും ഇത്രയും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെയധികം സന്തോഷം. ഐ എം ഷുവർ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് മീരയോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, എനിക്കറിയാം മീര എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും. ഈ ഒരേ ജനറേഷനാണ്, ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ മീരയ്ക്ക് അവരുടെ പൾസ് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സോ പ്ലീസ് ബി വിത്ത് അസ് ഇനിയും ഉള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മീര. പിന്നെ ഉമ്മ ടീച്ചർക്കും വലിയൊരു നന്ദി, മീരയെ പോലെ ഒരാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിലും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതിലും. പിന്നെ ഗാനശ്രീ ടീച്ചറും ഉണ്ട്, ടീച്ചർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, ma'am. Thank you, Janaki Miss. Now I invite Parvati R. Nair for vote of thanks. Am I audible? Yes, Parvati. Good evening, all. First of all, I'd like to express my sincere gratitude to our Meera Chechi for making the session worth the time. Your tips will really help us, and you did really make us feel that with so much of love and passion, we can learn economics with that much ease. I thank our principal, Dr.Aravind Krishnan, sir,
our head of department Uma ma'am, Sujitra ma'am, and all the members of Sakita, our tutors Ganasree ma'am and Janaki ma'am, and also the seniors, research scholars. And I would like to extend my gratitude to the first BA students who coordinated the session and all those who participated in this session. Thank you so much. Thank you, Parvati. So thank you, Meera Chichi.